Which people would you say drink more tea than anyone else? The British with their afternoon tea? The Turks with their chai? The Japanese at their tea ceremonies? None of them. The undisputed top tea drinkers are in Germany, with an average of 300 liters per head per year, the East Frisians. But who are these mysterious East Frisians? And how did they become such avid tea drinkers? How did they even acquire their leaves? And what does it have to do with the history of colonialism? This video aspires to provide answers. This wind-blown northwesternmost corner of Germany, East Frisia, is home to a small but stalwart population who have learned to live with the harsh weather. East Frisians are known for their even-headedness, dry humor, and the teapots they use to pour endless cups of their magic potion all day long. Tee gibt's morgens, wenn man aufsteht. Und 9 Uhr auch ein Tee. 11 Uhrtje nennt man, da gab es dann Tee und einen kurzen. So kenne ich das von zu Hause. Nachmittags um 2 Uhr auch ein Tee oder 2 zu 3 Uhr ein Tee und abends auch noch mal. Teetide is the word for tea time in the regional northern Low German language. The ritual is observed several times a day. The mistress of ceremonies, Gerda Endelmann, keeps a close watch to make sure all the rules are followed. Pro Person einen Teelöffel und einen für die Kanne extra. 1, 2, 3. Mehr? Nee. She pours boiling hot water on the tea leaves and lets them steep. 3 minutes for a stimulating effect, 5 minutes for a calming effect. First, each cup gets a kluntje, a lump of rock sugar. The hot tea is poured over that. Oh, klingt das nicht schön? Das ist das Lieblingsgeräusch der Ostfriesen. Hoffe mal. Und das nur beim ersten Mal. Beim zweiten Mal passiert nichts mehr. Then comes the cream in a specially designed spoon, drizzled in counterclockwise to symbolize stopping time and to form wolkjes, little clouds in the cup. Die Sahne steigt wirklich nach unten und bildet ein wunderschönes Muster. The tea is then imbibed in 3 sips without stirring. The first one's creamy, the second one bitter, and the third sweet. But 1 cup is not enough. Das heißt hier bei uns im Ostfriesischen, 3 ist Ostfriesenrecht. Das heißt, man kann 3 Tassen Tee trinken, wenn man gerne möchte. Und wenn man dann keinen Tee mehr möchte und um zu verhindern, dass man auch noch Tee eingeschenkt bekommt, da brauchen wir unseren Löffel. Und den brauchen wir doch nur in die Tasse stellen. Und das heißt Stopp. Was it this 3-cup etiquette that earned East Frisians their top tea drinker status? If they had their own country, they would leave all the others in the dust with per capita consumption. Tea has been East Frisia's hot beverage of choice since the 18th century. In 2016, UNESCO declared East Frisian an intangible cultural heritage. It's always made with black tea, but the exact blend is a well-kept secret. Der echte ostfriesische Tee, der darf nur so genannt werden, wenn er tatsächlich in einer der 4 ostfriesischen Teefirmen hergestellt wird. Und das sind ganz besondere Teemischungen wie Assam-Tee oder Ceylon-Tee, die da reingemischt werden. The East Frisian Tea Museum in Norden chronicles the hot beverage's history. Tea was first brewed 4,000 years ago in China. Traders began importing to Europe in the 16th century. Die Niederländer waren eigentlich sozusagen diejenigen, die den Tee zu uns nach Ostfriesland gebracht haben. Das hat so Anfang des 17. Jahrhunderts begonnen. Also 1602, da hat sich in Amsterdam die VOC gegründet, die Vereinigte Ostindien-Kompanie. Und das war die Kompanie, die halt sozusagen einen direkten Handel dann mit China hatte und dann auch Porzellan und Tee dann sozusagen nach Ostfriesland gebracht hat. The British, Portuguese, and Dutch had tea planted in their colonies. Today's India, Indonesia, and Sri Lanka. They established vast plantations and exploited the local population as cheap labor.
This opened the way for tea to go from a luxury item to a product the masses could afford. Various cultural practices formed around tea. England's afternoon tea, Russian samovar tea, and Turkish chai. Today, as centuries ago, tea imports to Europe come first to the northern German port of Hamburg. It was once stored in the warehouses of the historical Speicherstadt. The Helsen and Lyon Tea Trading Company has had their headquarters here since 1887. Andreas Beusch has worked as a tea tester for over 40 years. He's tasted them all, sometimes hundreds in a day, authentic teas made from the leaves and buds of the tea shrub, specifically black and green teas, and even herbal and fruit teas that technically aren't actually tea. Can a professional fathom the secret of East Frisian tea? Es muss ein kräftiger Tee sein, aber ein eleganter Tee. Der muss dieses schöne, malzige, runde Aroma haben und anregen, darf aber auch nicht zu kräftig sein, zu negativ. Helsen and Lyon supply East Frisia, and the head buying agent respects this tea drinking region for its second ingredient for brewing. Wir haben bis vor wenigen Jahren sehr viel Wasser direkt aus Ostfriesland importiert. Das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist, dass das Wasser weicher ist, dass der Tee, also die Attribute des Tees, deutlich klarer herauskommen im weichen Wasser. Some East Frisians believe it's the water that's the secret of their favorite beverage's success. Wir haben das schon so schlimm gehabt, wenn wir in Urlaub fahren, mal in Harz oder was weiß ich, dann nehmen wir eine Kanne Wasser mit und unseren Tee. Aber das Wasser, da kommt es drauf an. Wenn ich in Urlaub bin, dann habe ich richtig Sehnsucht nach meinem Tee. Das muss ich wirklich sagen, ja. Man kann in Köln oder irgendwo, da kann man keinen Tee trinken. Ich finde, Tee ist so eine Art Heimatliebe. Es ist notwendig, um quasi Ostfriese sein zu können. Ohne Tee fließt quasi schon in den Adern. But in East Frisia itself, the rule is always Drei ist Ostfriesenrecht. Roughly translated, it means you can't have fewer than 3 cups. So, the East Frisians rest assured that nobody anywhere can seriously challenge their top tea drinking title.